First step is I want to create a project to deal with database connectivity, guys. First step is creating the new project. Second step, adding the project to the add the project to the Tomcat server. Third step, implement the code. The code may be related to HTML or CSS or Servlet, whatever it may be. You write the code. Okay. Fourth, start the server. Yeah. Fifth step, send the request from client. Client means browser. These are the 5 steps mandatory to develop a project in Servlet technology. Let's try to create a project. What I already designed a project. Our project name is student app. In this, I want to deal with database connectivity and to work to store the data into the table. We require one form, guys. What is the rule number? What is the name? And what is the average? And so on. Okay. Right. Let's shall we deal with MySQL or Oracle, whatever you feel flexible. We deal with the database. Okay. Right. Clear or any doubts, guys? Let me know, please. Is the steps clear? Right. Now go to Eclipse, guys. First step is what is the first step? Creating a new project. I want to create student app, guys. Okay. In this, I want to write a servlet code as create student SR because this is going to insert a record into the database. To insert a record, we require one form, guys. That form is provided by create student form.html. Right. Go to Eclipse, guys. In this Eclipse, okay, already server is running of it. Let's create a project. What is our project name? Just now design. Student app. Already ఇక్కడ స్టూడెంట్ యాప్ అని ఉందమ్మా. So I will give student app 1 అని ఇస్తాను. Okay. All right. Let's file new project, dynamic web project, because we are using Servlet. Servlet is dynamic or static? Dynamic. Okay. Next. Here I'm giving the project name as student app 1 because already student app అనేది ఉందండి, అందుకనే app 1 అని ఇస్తున్నాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. Right. Then please guys click on next. Next. Click on source. Next, click on generate web.xml deployment descriptor. Click on finish, guys. It is going to create a folder with web content. Right. Of course, కొంతమందికి వెబ్ యాప్ అని వస్తుందండి, మీ ఇష్టం, ఒకసారి చెక్ చేయండి. Now the project is created with student app 1, guys. As the server is added with how many projects, guys? Just click over here in the servers tab. ఒకవేళ మీకు servers tab కనిపించకపోతే ఇక్కడ క్విక్ యాక్సెస్ లో సర్వర్స్ అని కొట్టండి అండి. హియర్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ హియర్, అది ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది మీకు. ఓకేనా? రైట్. సర్వర్ ట్యాబ్ లో ఒక్కసారి చెక్ చేయండి. హౌ మెనీ అప్లికేషన్స్ ఆర్ యాడెడ్ టు ద సర్వర్ ట్యాబ్? బుక్ స్టాల్, వెబ్ 1, వెబ్ 2, వెబ్ 3, వెబ్ 4 అండ్ సో ఆన్. ఓకే. But is student app 1 is added to the Tomcat server? Please talk, guys. Please talk. Is it added to the? No, sir. No. So how can we add? Click on Tomcat. Second step. Second step, student. Adding the project to the Tomcat server. Creating the project is completed. Now I want to add the project to the Tomcat server. So what I'm doing is right click. For past few days we are using this application and we are doing the same thing, guys, for every application. Click on add. Select student app 1. Click on add. Finish. Now student app 1 is added to the Tomcat server very neatly. Done. Our part is done, guys. Now our part is done. Everyone, is it clear? Please let me talk.
Second step is Yes. also completed. What is the third Yes, step? sir. Implementing the code. That means we need to implement the code for create student form.html and servlet. Sir, what is the use of create student form? Let me try to, as already said, I want to deal with database guys. I want to deal with database. To deal with the database, we require MySQL or Oracle, right? ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, shall we go for MySQL or Oracle guys, please? MySQL. Okay. If you want to go for MySQL, let's try to go for MySQL command line client. Let's check over here. The password is root. Show databases. Let's use ఏదో database, home database ఉంది కదా. Use home database guys. Show tables. Already there is a student table. Select star from student. లేకపోతే క్రియేట్ చేద్దాం స్టూడెంట్ టేబుల్. ఓకే, స్టూడెంట్ టేబుల్ ఉందమ్మా. ఏం ఏం కాలమ్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి? రూల్ నెంబర్, నేమ్, యావరేజ్. Otherwise I will delete all these records guys. Okay, delete from student where describe student. If you please all create a student table with 3 columns guys: rule number, name and average. How many columns? 3 columns. Okay, మీ ఇష్టం అండి, ఎక్కువ కాలమ్స్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. యాజ్ దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ టు డీల్ విత్ డేటాబేస్, ఐఎమ్ టేకింగ్ సమ్ లెస్ కాలమ్స్, తక్కువ కాలమ్స్ తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, రైట్. మినిమం 3 కాలమ్స్ తీసుకున్నా 10 కాలమ్స్ తీసుకున్నా ప్రొసీజర్ సేమే కదా. ఓకే, నేనేం చేశానంటే రూల్ నెంబర్కి ప్రైమరీకి ఇచ్చాను. ఓకే, name varchar and average is float guys. Okay, 3 columns I created. Is it clear everyone guys, please? Yes. Yes, sir. Presently there are no records in the table. Now I want to design one HTML form guys here. Okay, just remember this column names: rule number, name, average, avge. Okay, now I want to create one form in the for HTML. For this create student form.html, I want to create one form guys. The form is like this. Listen carefully guys, everyone, it's quite interesting. Rule number, one label name, name, another label, average, another label, and a submit button that says value as create. Rule number is a text box, name is another text box, average is another text box guys, and create is a submit button guys. Create is a submit button. Now this is the HTML form. This is the HTML form I want to create. This HTML form is create student form.html. Now, as a user, and I forgotten, the text box names are: first text box name is rule number, second text box name is name, and the third text box name is avg. Okay, listen carefully, guys. This is quite interesting. Right. These are text box names. I mean field names. Okay. Now, when the user get this HTML form, what does the user will do? User will enter rule number here. So whatever the rule number may be, 11, maybe let me 11, name some Virat, some average like some average is some 88.8 or some 81.8 or something else. Now, after providing the data, he will click on the create button, create button. When you click on the create button, immediately the controller should, the HTML form should send a request to a servlet. Okay, HTML form ఎవరికి రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేయాలమ్మా? మాట్లాడండి అబ్బా. సర్లెట్ కి. మన సర్లెట్ నేమ్ ఏంటి? ఇక్కడ చూసి చెప్పండి, సర్లెట్ నేమ్ ఏంటి? క్రియేట్ స్టూడెంట్ srv.java. క్రియేట్ స్టూడెంట్ srv.java.
What is the servlet name, guys? Everyone. Create student as available. Create. C for create. Stood. SRV represents servlet. సార్ ప్రతి సర్లెట్కి ఎస్ఆర్వి అని రాయాల్సిన అవసరం లేదమ్మా. బట్ సర్లెట్ అని అర్థం కావడానికి నేనే మీకు రాస్తున్నాను. రేపు ఫ్యూచర్లో ఇది నార్మల్ క్లాస్ అని అనుకుంటారని, అది ఒక సర్లెట్ క్లాస్ అని మీకు అర్థం కావడానికి నేను ఎస్ఆర్వి అని పెడుతున్నాను. బట్ దెర్ ఇస్ నో మ్యాండేటరీ టు రైట్ ఎస్ఆర్వి. ఓకే, ఎస్ఆర్వి డాట్ జాబ్. Now, what is the responsibility of this, sir? Very simple, guys. If you know, very simple. First step, capture the data provided in form. First step, what is the first step, guys? First step is capture the data provided in form. Right, మీకు తెలుసు డేటా ఫామ్ లో ప్రొవైడ్ చేసిన డేటా అంతా ఏ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉంటుందమ్మా? రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. సెకండ్ స్టెప్, connect to database. Third step, store the captured data into database. Fourth step, display a message or dispatch the result. Display a message to the client. That record is inserted. These are the steps that are involved as a part of చెప్పాలండి, as a part of Servlet. Is it clear, everyone, please? Is it clear? Yes, Yes, sir. Okay. Shall we go further, guys? Yes, sir. First, ఏం క్రియేట్ చేయాలి? HTML ఫామే కదా. As per this our design, shall we create HTML form, guys, please? Yes, sir. Navin, everyone. Dilip, following? Now, open this student app 1, guys. రెండు ఉన్నాయి. స్టూడెంట్ యాప్ 1 నేను ఫాలో అవుతున్నాను. జస్ట్ చూడండి అండి, ఎస్ఆర్సి అనే ఫోల్డర్ వచ్చింది చూడండి. మన డయాగ్రామ్ ప్రకారం నేనేమి ఇక్కడ నేను వేసాను మీకు అర్థం కావడానికి. బట్ ఇక్కడ చూడండి, ఆల్రెడీ బిల్ట్ అయిన ఎస్ఆర్సి, వెబ్ కంటెంట్, వెబ్ ఐఎన్ఎఫ్ లో లిబ్, ఓకే, వెబ్ ఐఎన్ఎఫ్ లో వెబ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ కూడా ఉంది చూడండి. ఇదంతా ఆటోమేటిక్ ఎక్లిప్స్ ఇచ్చారా, నేను క్రియేట్ చేశానా? ప్లీజ్ గైస్. Eclipse. Created by Eclipse. Created by Eclipse. Okay. Here you please right click on student app 1. Go for new. Okay. Go for take HTML file. Next. Click on the file name. Create stud form dot HTML. Click on next. Click on finish. We got the HTML form, guys. Here I am writing the title create student because we are inserting the student record. Okay. Here, as you know that we need to write as a part of which tag, guys. It is a form or normal content. Is it a form or normal content, guys? Form. So we need to take form tag. Hitana following? Yes, sir. Yeah. జస్ట్ నిన్నటి క్లాస్కి ఏం సంబంధం లేదమ్మా, అర్థమైపోతుంది స్టెప్ బై స్టెప్. డౌట్ ఉంటే అడగండి, ఓకేనా? ఫార్మ్ ట్యాగ్ లో హియర్ వీ హావ్ డిజైన్ రూల్ నెంబర్ ఇస్ ద లేబుల్, రూల్ నెంబర్ colon. Here I can write input type is equals to, okay, input type is equals to text. And what is the name of the text box? Can anyone say, guys? What is the name of the text box? RNO. RNO, the name. Sir, what is the difference? Can anyone say what is the difference between this rule number and this RNO? Can anyone justify? This rule number is label, which is going to display onto the screen. But this rule number is the name of this text box, which is not visible to the client. ఇది ఫీల్డ్ నేమ్ అంటారండి. ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ కి RNO అనేది నేమ్. ఇది క్లయింట్ కి విజిబుల్ కాదు. ఇది ప్రోగ్రామర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, రైట్. నౌ నెక్స్ట్ దెన్ we need to write the break, guys. Right, shall we go for further, guys? Right, how many fields I require, everyone?
Rule number, name, and the third one is average. average. This is label name is name, which is going to visible to the client. Here I'm writing as name, and this is average. Here I'm writing as AVG. Right. Then I need to write a submit button. Input type is equals to what is the button? Submit. Okay. In the submit button, what is the value I'm preferring? Please, guys, what is the value preferring? I'm Create. 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 So value attribute, value in the value attribute I'm writing. మీరు ఎలా రాస్తే అలా కనిపిస్తుందండి. Forward slash end of the tag. This input tag is started and ended using forward slash. And I'm writing the break tag too. Break is unpaid tag, guys. No need of closing tag for break. Unpaid tag antam. Okay, no? Right? This is all about the form days. But my straightforward question to you guys. ఇప్పుడు సబ్మిట్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఐ మీన్ సబ్మిట్ అంటే క్రియేట్ మీద క్లిక్ చేస్తే సర్లెట్కి వెళ్ళే కోడ్ ఎక్కడైనా కనిపిస్తుందా? సర్లెట్ ఇప్పుడు క్రియేట్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి? రిక్వెస్ట్ ఎవరికి పోవాలమ్మా? క్రియేట్ మీద ఇప్పుడు హెచ్టిఎంఎల్ ఫామ్ లో డాటా Creation క్లయింట్ ప్రొవైడ్ decided చేసి ja. క్రియేట్ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే రిక్వెస్ట్ ఎవరికి వెళ్ళాలి? Servlet కెళ్ళాలి. సర్లెట్ కి ఇప్పుడు రిక్వెస్ట్ సెకండ్ రిక్వెస్ట్ సర్లెట్ కి వెళ్ళే కోడ్ ఏమైనా ఇక్కడ ఉందా? లేదు కదా. అంటే ఇక్కడ రాయాలి, ఫామ్ ట్యాగ్ లో రాయాలి. మెథడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పోస్ట్. మీ ఇష్టం, గెట్ కావాలనుకుంటే గెట్ వాడు. మెథడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పోస్ట్. సార్ ఒకసారి మళ్ళీ మెథడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ గెట్ రాసి కూడా చూద్దాం సార్ అంటే రాయండి. ఏముంది, మెథడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గెట్. ఓకే. యాక్షన్ attribute is action is equals to I want to call the student student app1. స్టూడెంట్ యాప్ 1 లో ఉన్న ఏ సర్లెట్ కాల్ అవ్వాలి? క్రియేట్ స్టూడెంట్ ఎస్ఆర్వి అంటే సి స్టూడ్ ఎస్ఆర్వి. ఓకే, సి సారీ సి స్టూడ్ ఎస్ఆర్వి, రైట్. సి స్టూడ్ ఎస్ఆర్వి అంటే దీని అర్థం ఏంటి? వెన్ వి క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ సబ్మిట్ బటన్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కాల్ one servlet. That one servlet name is create stud srv, which is a part of student app 1. Clear ఆ కాదండి? Yes, please. Everyone. Kirtana, clear ఆ మమ్మీ? క్లియర్ సార్. Right. ఇప్పుడు మనకు HTML kind servlet కూడా లింక్ క్రియేట్ చేసాం త్రూ యాక్షన్ attribute, and we are using method is equal to get. So in servlet we need to use the do get method. Right. Shall we write the servlet code? Right? Yes, guys, please. Shall we write the servlet code? Yes. Sir, how can we write the servlet code? Click on src folder. Okay. For servlets, we need to click on src. Right click, new class. Here I am taking the class name as create student srv. Okay. Inherit abstract methods. Okay. I want to take our class from java x dot servlet dot http dot http servlet. Our class should be a subclass of HTML. And I want to create as a part of com.home folder. Okay. Okay. Com is the main package, and in this main package, home is the sub package. This is the package name. Okay. Right. Click on finish, guys. Right. We got the servlet. Just here, you please write public void. What is the method name? Everyone, guys, please. Everyone. What I need to write? Public void. What is the method name? Void do get Get. HTTP servlet request. What is the parameter name? What is the parameter name? Request Request. HTTP servlet response. Response. Here throws servlet exception, comma IO exception. This is an overridden method from HTTP servlet, guys. This is not our own method, guys. It is an abstract method in HTTP servlet. HTTP servlet లో ఇది abstract method అండి. అందుకనే ఇది రాస్తున్నాను. సరే, ఇవి ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తున్నాయి? జస్ట్ ఇంపోర్ట్ దిస్, గైస్. ఇంపోర్ట్ దిస్
Please import this. Okay. Control A, Control Shift O. This is going to import all the packages we require, guys. All the required packages is imported. Highway exception, servlet exception. Okay. Now, sir, still we are getting one warning. Just click here. Add a default serial version ID. Okay. Right. This is we solve the warning. Then, sir, what is the need? What is the code? We in every do get method or do post method. Sir, why we are writing do get method? Can any one of you answer? Why I'm not writing do post method? Deepthi. Why I'm writing do get method? Why I'm not writing do post method? Dikshit. Any one of you? Why I'm writing do get method in the servlet? Why I'm not writing do post? అరే ఏమైందమ్మా? No data set. Do get is Because similar to service. that's not my answer, guys. That is not my answer. నేను ఇక్కడ సర్వీస్ డూ గెట్ కి డిఫరెన్స్ అడగట్లే. ఇక్కడ డూ గెట్ ఎందుకు రాస్తున్నాను? డూ పోస్ట్ రాయకుండా. HTML ఫైల్లో గెట్ రాసిన కాబట్టి do get రాసాను. హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్లో మెథడ్ ఈక్వల్ టు గెట్ అని రాస్తే ఇక్కడ డూ గెట్ రాయాలి. ఓకేనా? హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్లో ఇక్కడ మెథడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పోస్ట్ అని రాస్తే ఇక్కడ డూ పోస్ట్ రాయాలి. ఓకేనా? రైట్, దట్స్ ఇట్. గుడ్ ఆన్సర్, గుడ్ ఆన్సర్. Now, in any servlet, we need to write two statements, guys. Response dot set content type text by HTML print writer out is equals to response dot what guys, get writer. Okay, this is for I want to give the response to the client in both text and HTML. This response.getWriter is used to give the print writer object to give or to dispatch response to the client. And the client ki response dispatch cheyalante out object darane response dispatch cheyali. Out is an object of which class? Which class, guys? Print writer class. Okay. మనం client కి ఏ ఫార్మాట్ లో రెస్పాన్స్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం? Both text and HTML. Okay. Right. Now, what is the first step in the servlet? Capture the data provided in form. ఇప్పుడు మీకు చాలా సార్లు చెప్పాను. ఈ క్లయింట్ ప్రొవైడ్ చేసిన డేటా అంతా ఏ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉంటది? మళ్ళీ డ్రా చేస్తున్నాను. ఈ డేటా అంతా HTML నుండి సర్లెట్ కి వెళ్ళేటప్పుడు ఇట్ విల్ సెండ్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ విచ్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లీజ్? విచ్ ఆబ్జెక్ట్? రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. అంటే ఈ డేటా అంతా ఏ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉంది? రిక్వెస్ట్ లో ఉంది. కాబట్టి ఎలా గెట్ చేయాలి మనం? ఇంట్ చెప్పండి అమ్మా. ఇంట్ RNY is equals to integer dot parse. ఎందుకు సార్ ఇంటీజర్ డాట్ పార్సింగ్ చేస్తున్నాను? బికాస్ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఏ డేటా ఇచ్చినా కూడా ఆల్ దీస్ డేటా విల్ బి సెంట్ ఇన్ విచ్ ఫార్మాట్? విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ విచ్ ఫార్మాట్, గైస్? ప్లీజ్. రూల్ నెంబర్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్, నేమ్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్. Because all these are text boxes. Text boxes store the data in which format, guys? టెక్స్ట్ బాక్స్ లో డేటా ఎలా స్టోర్ అవుతుందమ్మా? ఫార్మాట్. మన న్యూమరిక్ డేటా ఇచ్చినా కూడా స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లోనే స్టోర్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇంటీజర్ డాట్ పార్స్ ఇంట్ ఆఫ్ వాట్ ఐ నీడ్ టు రైట్? రిక్వెస్ట్ డాట్ గెట్ పారామీటర్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ అవర్ ఫస్ట్ ఫీల్డ్ నేమ్? RNO. ఫస్ట్ ఫీల్డ్ నేమ్ ఏమో చెప్పండి అమ్మా. RNO అంటే RNO లో ఏ వాల్యూ ఉంది? 11. అది ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి? రిక్వెస్ట్ లో RNO అనే వాల్యూ ఉంది. అది కూడా ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంది? స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్. అంటే రిక్వెస్ట్ డాట్ గెట్ పారామీటర్ అన్నప్పుడు రూల్ నెంబర్ అనే వాల్యూ ఏ ఫార్మాట్ లో వస్తుందండి? ఏ ఫార్మాట్ లో వస్తుందమ్మా? స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో. స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో వచ్చింది ఇంటీజర్ డాట్ పార్సింగ్ విల్ కన్వర్ట్ టు ఇంటీజర్ ఫార్మాట్ అండ్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ టు RNO. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? కీర్తన, క్లియర్ అమ్మా? Yes, Deepthi, everyone, guys. Okay. Next. What is the second step, guys? Name. Sir, name అనేది విరాట్ ఆల్రెడీ స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో ఉంది. కన్వర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? ఏమని రాయాలి? స్ట్రింగ్ నేమ్ is equals to what I need to write? No need to convert. So what I need to write? Request dot get parameter of what is the second column name? I mean second text box name.
నేమ్. సో హియర్ యూ ప్లీజ్ రైట్ నేమ్. ఇవి ఎక్కడి నుండి వచ్చినాయో కాదమ్మా, ఒకసారి కావాలంటే ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసుకోండి. మీరు రాసుకునేటప్పుడు HTML ఫైల్లో ఈ నేమ్స్ అండర్లైన్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫస్ట్ టెక్స్ట్ బాక్స్ నేమ్ రోల్ నెంబర్, సెకండ్ టెక్స్ట్ బాక్స్ నేమ్, థర్డ్ టెక్స్ట్ బాక్స్ నేమ్ AVGE. Okay, right. Now let's go for write the code. Get the average, guys. Float average is equals to float dot parse float of request dot get parameter of what is our column name, sorry, what is our field name, AVG. Now we first step is completed, guys. Capturing the data is completed. What is the second step, guys? What is the second step, guys? Connect database. to database. Database connect అవ్వాలి. Database connect కావడానికి మీకు కావాల్సిన వేరియబుల్స్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఏంటిది? కనెక్షన్ కాన్. ఓకే, ఒకసారి java.sql ప్యాకేజ్ తీసుకోండి. ఓకే, ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఇనిషియల్ కనెక్షన్ కాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నల్ అని రాసుకోండి. ఏమైంది? ఏం కాదు. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ కాదు, ప్రిపేర్డ్ స్టేట్మెంట్ PST ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నల్. మర్చిపోయారా డేటాబేస్ కోడ్? రైట్, రైట్. దిస్ ఈస్ గుడ్ ఎనఫ్. Now you please in the try block you please write the code, guys. Okay, and of course as a part of catch block you write simply exception E. Right. In the try block we need to write the code. What is the code I need to write? Everyone, class dot మాట్లాడండి అబ్బా. Class dot for name of we need to load the driver. Where the driver is, what is the driver path, guys? Com dot mysql dot cj dot jdbc dot driver. అంతేనా? ఇదేనా? ఇదేనా అమ్మా? చెక్ చేయి Yes, దీక్షిత్, yes, sir. ఇదేనా? Yes, sir. సో చెక్ చేయండి JDBC కోడ్. But it should be written in double quotes, right? Because it is a string. 1 second, guys. Just 1 second. I'll be back in 1 second. Yeah. Right. What I need to write here? Con is assigned with driver manager dot get connection of URL JDBC colon MySQL local host port number 3306, database name home, username root. If I am wrong, please let me know, guys. If there is any mistake, let me know. Password root. This is already I explained clearly. JDBC is connected to MySQL, and which is MySQL is present as a part of same machine localhost. The port number is 3306 and our database name is home. Then PST. Then please write the query, guys. String query is equals to insert into table name. Just check the table name in database. Table name is student. Into student values 3 question marks, because I'm using prepare statement. So use 3 question marks. Then you prepare the query. Prepared statement PST is equals to con dot Paste. prepare statement of Q, because query is present as a part of Q. We connected to the database. This is second step completed. As per our diagram, we connected to the database, and now we are storing the captured data into the database. This is the third step, guys. And as per our diagram, second step, this is connecting to database, and this is first step.
capturing the data from form. This is also called as request object. ఫామ్ లో ప్రొవైడ్ చేసిన డేటా అంతా రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లోనే ఉంటుంది. థర్డ్ స్టెప్, ద థర్డ్ స్టెప్ ఈస్ స్టోర్ ద storing the data into the database. This is the third step. Store the data, capture the data into database. For that we need to write here int n is equals to pst dot execute update. Before that we need to set the values. Pst dot set, first column is rule number, so we need to write pst dot set int of, first parameter is 1 and the value is present in rno, so here we need to write rno. Second is string pst dot set string of second column comma the value is name, and the third is pst dot set float of 3 comma and the variable name is avg. కావాలని చూసుకోండి. ఫస్ట్ పారామీటర్ వాల్యూ ఎక్కడుంది, రూల్ నెంబర్లో ఉంది. సెకండ్ పారామీటర్ వాల్యూ నేమ్లో ఉంది. థర్డ్ పారామీటర్ వాల్యూ యావరేజ్లో ఉంది. సెట్ చేశాక ఎగ్జిక్యూట్ చేసావు, తర్వాత అవుట్పుట్ డిస్ప్లే చేయడమే కదా. అవుట్ డాట్ ప్రింట్, జస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఓకే ఇన్ ద డబల్ కోట్స్ h1, అదర్వైజ్ h1 అంటే కావాలంటే h1 ఇవ్వండి, లేకపోతే ఓకే n ప్లస్ records okay inserted. Right, this is end of the do get method. End of the which method guys, do get. చూడండి ఇక్కడ నుండి ఇది ఫోర్త్ స్టెప్ గైస్, dispatching the response to the client or display the message, to the client. This is the fourth step. చూడండి కావాలంటే display message to the client. Now how many steps completed guys here? First, here very simple guys, sys out of otherwise ఇలా కూడా రాయొచ్చు e dot print stack trace. That's it guys. System dot out dot println of e అని రాయొచ్చు, లేకపోతే e dot print stack trace. Okay, save guys. Is it clear everyone? మాట్లాడట్లేదు. We are done with the 4 steps, right? We are done with the 4 steps, right guys? Yes, So clear. clear. Right, now what is the next step? Just go to the diagram and check it. ఇప్పుడు as per this diagram, creation of project is completed, adding the project to the Tomcat server is completed, implementation of code is also completed. Now start the server and send the request. But before doing this, to deal with database we require one jar file. Don't forget guys, now we are dealing with database, so we require one jar file. Please open that jar file guys, open that jar file. Our jar file is present as a part of C drive jars, I think so, jars guys, jars. In the jars we require mysql 8.jar file. Copy this jar file guys, please copy this jar file. Don't do anything, just copy this jar file. Okay, and open the eclipse. This is extra step guys, as we are dealing with database we require mysql 8. Just paste in the lib folder guys. ఇక్కడ స్టూడెంట్ యాప్ 1 లో లిబ్ ఫోల్డర్ ఉంది కదా, లైబ్రరీ ఫోల్డర్, ఇక్కడికి వచ్చేసి పేస్ట్ చేయండి. ఓకే, right, that's it guys. This is additional step. Then please start the Tomcat server. The server is started guys, the server is started. Open any browser guys, open any browser. Here send the request as http colon to forward slashes localhost colon 8888, application name student app 1, our HTML form name create student form dot HTML. Just hit the enter key, you will get this. Okay, please give the data, some 81.1, click on create. There is some problem guys, create the problem is I have got the solution guys.
మీరే చెప్పాలి సొల్యూషన్ ఏంటనేది, మీ దగ్గర కూడా ఉంది. సొల్యూషన్ ఏంటంటే మనము సర్లెట్ కి యుఆర్ఎల్ నేమ్ ఇవ్వలేదు. సర్లెట్ కి యుఆర్ఎల్ నేమ్ ఇవ్వలేదు. What is the problem here means we did not give the URL name for the servlet. Here we need to write at the rate. ఏమి ఇవ్వాలి? వెబ్ సర్వ్లెట్. సర్లెట్. సర్వ్లెట్. యూ ప్లీజ్ గివ్ ద, అంటే ఇది సర్లెట్ నేమ్ అండి, సర్లెట్ క్లాస్. బట్ ఎవ్రీ సర్లెట్ క్లాస్ కి ఒక యూఆర్ఎల్ నేమ్ ఇవ్వాలి. /c stud srv. ఓకే, ఎందుకు సార్ ఇదే ఇస్తున్నారు? ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏది ఇస్తే HTML ఫామ్ లో కూడా అదే ఇవ్వాలి. ఎప్పుడు సేమ్ ఉండాలండి. కావాలంటే కాపీ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఏముంది చెప్పండి, stud srv. HTML ఫైల్లో కూడా అదే ఉండాలండి. క్లియర్? ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ సింపుల్ గా క్రియేట్ అని ఇచ్చారనుకోండి, ఒకవేళ ఇక్కడ మీరు సింపుల్ గా క్రియేట్ అని ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఏముండాలి? మాట్లాడండి అబ్బా. క్రియేట్ ఉండాలి. అట్లా. ఓకేనా? ఓకేనా? గోట్ ఇట్ రైట్ సార్. ఇలా ఉంచేసుకోండి. క్రియేట్ అని ఉంచుకున్నా పర్లేదు, మీ ఇష్టం, ఏది ఉంచుకున్నా పర్లేదు. రైట్ నా ఒక యాజ్ పర్ అవర్ డయాగ్రామ్ పోతాం సార్ అంటే just give the same name. What is there in it? Okay. Here also give the same name. Okay. Your wish, guys. Then please again start the Tomcat server. Then again open the browser. Send the request. Our application name is student app1 c student form.html. Rule number 11. Some Virat. Some 81.1. Click on create guys. One record inserted. And please see the address bar so that you can understand what is the problem with doget. ఒకసారి అడ్రస్ బార్ చూడండి అండి. I'll copy this. అడ్రస్ బార్ లో యూఆర్ఎల్ లో ఎలా ప్రింట్ అయింది చూడండి. ఓ, ఇది కాపీ అయిందా? చూడండి ఒకసారి. మన స్టూడెంట్ యాప్ లో HTML ఫామ్ మీద సబ్మిట్ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే, సబ్మిట్ మీద క్రియేట్ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యారు? సి స్టూడ్ ఎస్ఆర్వి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యారు. దానికి క్వశ్చన్ మార్క్ అంటే క్వెరీ పారామీటర్స్. ఎన్ని ఫీల్డ్స్? రూల్ నెంబర్ వాల్యూ పాస్ అయింది, నేమ్ వాల్యూ పాస్ అయింది, యావరేజ్ వాల్యూ పాస్ అయింది. ఇదే ప్రాబ్లం డూగెట్ లో. మనం ఏ డేటా ప్రొవైడ్ చేసామో అదంతా ఎక్కడ కనిపిస్తుంది చెప్పండి అండి. మాట్లాడండి అబ్బా. యూఆర్ఎల్ లో కనిపిస్తుంది. ఇది కనిపించదు అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి? ఇక్కడ ఏం వాడాలి? పోస్ట్. ఇక్కడ ఏం వాడాలి? సెక్యూరిటీ ఉండాలి. డూ పోస్ట్. దట్స్ ఇట్ గైస్. మళ్ళీ ఈ రోజు కూడా వి అండర్స్టూడ్ అబౌట్ డూగెట్ అండ్ డూ పోస్ట్. సార్ రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అయిందా లేదా? Please check in the database, guys, whether record is inserted or not. We got the 11 record. Sir, I want to insert one. Student in 11 Virat 81. Sir, I want another record. Just give the details, guys. 12. Some Dhoni. Some 82.2. Just click on create, guys. Another record is inserted. You can check over here. Inserted or not? Yes, guys, please talk. This is how we are going to work with the create record into the table using servlets. I hope it is very clear. If you have any doubts, let me know, guys, please. Otherwise, we'll quit the session. If you have any doubts, let me know.